paper explanation. The Persian and Macedonian invasions were turning points in Indian history. Discuss their impacts on political, cultural and socio-economic influences on the Indian subcontinent. See, Persian invasion. What is the first invasion on India? Greeks or Persians. First organized invasion on India. Don't say Aryans. Persian invasion. Who is the Persian ruler invaded India? Demetrius. Demetrius Persian. First invasion on India was Persian invasion. Persian emperor who invaded India. So I would like to ask you the name of a Persian emperor who invaded India for the first time. Cyrus. Cyrus invasion was followed by Darius invasion, his grandson, Darius. Okay. Macedonian invasion means Macedonian invasion. Macedonia is a small province in Greece. Macedonia was ruled by Alexander. So Macedonian invasion means Alexander's invasion, Greek's invasion. Persian invasion was followed by Greek's invasion. Persian invasion, next Greek's invasion. Greek's invasion means Alexander the Great. That they'll score first two. Persian invasion and Cyrus invasion followed by his grandson Darius. Macedonian means Macedonia is a small province in Greece. Who was the ruler of Macedonia? Philip. One of the sons of Philip II was Alexander. Greek invasion. Okay. It tells score. Stand out as significant turning points, leaving lasting impacts on various aspects of Indian history. The Persians under Achaemenid dynasty extended their vast empire to the northwestern frontiers of subcontinent in 6th century BC, incorporating regions like Gandhara. What is Gandhara? Where is Gandhara? You should know all these things. Where is Gandhara? Taxila. Gandhara capital is Taxila, right or wrong? Peshawar, Rawalpindi. Present day Peshawar and Rawalpindi areas, Gandhara Rajya and the Indus Valley as provinces. Subsequently Alexander the Great. Okay. So subsequently Alexander the Great's Macedonian conquest in 4th century BC further disrupted the political and cultural fabric of the region. Body. These invasions, though geographically limited to the northwestern part of Indian subcontinent, had far-reaching consequences that extended beyond their immediate political and military impacts. Okay, right. That is the correct substantiate answer. So you have to begin with that. Rise of the Mauryan Empire, political impact, rise of the Mauryan Empire. What is the link between the rise of Mauryan Empire and Macedonian impact, Macedonian invasion? After Alexander's invasion, what happened? The northwestern part of India, so many small kingdoms were there. The small kingdoms were all subjugated. It led to the political unity of northwestern part of India, right or wrong? So it enabled the Mauryan Empire to consolidate its position. That created the political vacuum whatever I said, the Macedonian invasion and subsequent retreat of Alexander the Great created a political vacuum in northwestern India. The small kingdoms were all uprooted. It gave political vacuum in northwestern part of India that was successfully filled up by Mauryan Empire. Maurya Chandragupta is the founder of Mauryan Empire, right or wrong? Chandragupta Maurya or Maurya Chandragupta, the founder of the Mauryan dynasty, capitalized on this opportunity and consolidated the power across northern India, right? The Mauryan Empire, the first pan-Indian empire, emerged as a major political force unifying much of the Indian subcontinent. It is not only a pan-Indian and first subcontinental empire in India. First subcontinental empire, right or wrong? Right. Exposure to the political ideas. The Greek presence in the northwestern part of India, Indian subcontinent, exposed the Indian rulers and intellectuals to Hellenistic political ideas. What is Hellenistic political ideas? Hellenistic means Greek. Greeks' political ideology, Greeks' political thinking, Greeks' political philosophy impacted Indian political philosophy. Interaction between Greek philosophy and Indian philosophy produced a great mix of ideology. Right or wrong? Next, this exposure may have influenced the administrative organization and policies of Mauryan Empire, particularly under Chandragupta Maurya and his successor. A lot of relation is there between Greek world and Mauryan Empire, right from Maurya Chandragupta. So what is the relation between Maurya Chandragupta and Greek Empire at that time? Seleucus Nicator. There was a proxy war taken place between Seleucus Nicator. Who is the Seleucus Nicator? Who is the Seleucus Nicator? Is it the first time you are attempting a group 1 examination? Or earlier attempts are there? Did you have coaching anywhere else?
Is it the first time you come down for group 1 examination? Or did you undergo the training anywhere? ఇది ఫస్ట్ టైమా? అవునా? ఏం చెప్పలేదు అసలు. ఫస్ట్ టైం గ్రూప్ 1 రాయటం ఇది ఫస్ట్ టైమా? అంతకుముందు కోచింగ్ తీసుకున్నారా? హూ ఈజ్ సెల్యూకస్ నికేటర్ అని అడిగారు. వన్ ఆఫ్ ద జనరల్స్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ who inherited the properties of Alexander in Asian continent, understood? Who occupied the Asian positions of Alexander Empire, understood? So, lot of relation is there between Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya. A proxy war taken place between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator resulted in a peaceful treaty, amicable treaty between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator, understood? And according to some accounts, Chandragupta Maurya married Helen, the daughter of Seleucus Nicator. Matrimonial alliances are there between Greek world and Mauryan Empire. That continued even during the period of Bindusara. Bindusara is the father of Ashoka, son of Maurya Chandragupta. Right or wrong? Right. Persians introduced Kshatrapa system. What is Kshatrapa system? Kshatrapas means provinces, states. Persian Empire divided into several Kshatrapas. Persian Empire, Persia means Iran. Persian Empire was divided into several provinces or states. Those states at the time were called as Kshatrapas. ఏమంటారండి? రాష్ట్రాలండి. వాటిని ఏమంటారు? క్షాత్రపాస్ అంటారు. ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, ఏం కాదు. Which was later developed by Indian rulers. Same provincial government was adopted by Indian rulers. Provincial government was adopted by Indian rulers. Emergence of new politics. Polities. What is politics? Okay, the political conditions of northwestern India underwent transformation due to the invasions. New policies, including those of Indo-Greeks, చూడండి, చూడండి, Scythians, Scytho-Parthians. Scythians అంటే Shakas. చూడండి, Scythians means Shakas. Shakas came from Central Asia. After the disappearance of Mauryan Empire, political vacuum was created in India. And it was followed by the invasions from Central Asia. The first invaders from Central Asia who invaded India after disintegration of Mauryan Empire, Indo-Greeks or Greco-Bactrians. Followed by Scythians or Shakas. Scythians, they are Shakas. They are Kshatrapas, Kshatrapas, understood? And they are followed by Parthians. Parthians were followed by Kushans, very good. Emerging this leading to a period of political diversity and interactions between Indian rulers and Hellenistic powers. Hellenistic and Greek and okay. Cultural impact. Cultural impact is very, very important. Politically, there is no much impact from Alexander's invasion. After all, Alexander defeated small kingdoms which were quarreling with each other in northwestern part of India. Politically, there is no remarkable success for Alexander. ఏం చేశాడు ఆయన? నార్త్ వెస్ట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, వాళ్ళు తనుకున్న రాజ్యాలని ఫేజ్ బై ఫేజ్ మేనర్లో ఓడించాడు, అంతేనా? There was no consolidated resistance from Indian side against Alexander, right or wrong? No concerted Indian effort is there against Alexander. Alexanderకి వ్యతిరేకంగా ఇండియన్స్ మొత్తం కలిసారు ఆ టైంలో? కలవలేదు కదండి. ఆయన అచీవ్ చేసింది ఏంటి? అలెగ్జాండర్ అచీవ్ చేసింది ఏంటి? ఏం అచీవ్ చేశాడు ఆయన? పొలిటికల్గా ఏం అచీవ్ చేశాడు? పొలిటికల్గా ఏం అచీవ్మెంట్ లేదు. ఎందుకని? బియాస్ నది దాకా వచ్చాడు. బియాస్ నది దాటలేదు ఎందుకు? కారణం ఏంటి? నందాస్ ఆర్ దేర్. Magadha was ruled by Nandas, Dhanananda. Dhanananda was contemporary to Alexander. Dhanananda having lot of military might. After knowing about the military might of Nandas, the Greek army could not march forward, could not move forward. They made the retreat. That means politically there is no remarkable success on the part of Alexander's invasion on India. But cultural impact is there. New artistic styles. Gandhara school of art is very, very important. What is Gandhara school of art? Basically Indo-Greek art. Indian art combined with Indo-Greek means Indian art combined with Greek art. Arabic? No, Kharosti that is. Arabic కాదు, Kharosti. చెప్తాను, వస్తుంది చూడండి. Combined Hellenistic and Indian artistic elements resulting in unique style of sculpture. Gandhara school of art. And the depicted Buddhist themes with Greek influences. Gandhara school of art having Greek influence. Buddha appears to be Apollo, Greek god. In Gandhara school of art, Buddha appears to be Apollo, Greek god. It is said that Ashoka pillars were influenced by pillarites of Persian Emperor Darius I.
So Ashokan pillars were influenced by Darius. Who is the Darius? Persian invader on India. I told you earlier. Cultural exchange. The invasions and subsequent interactions between Indians and Greeks facilitated cultural exchange between two civilizations. This exchange included the transmission of ideas, technologies, artistic motives, enriching the cultural history of Indian subcontinent. Kharosthi, Kharosthi and Aramic script. What is Kharosthi? It is the impact of Persian invasion on India. After Persians invaded northwest part of India, Kharosthi was introduced. What is this Kharosthi? A script. Ela rastam మనం ఎలా రాస్తాం? Left to right or right to left? How do you write? రాసి చూడు, రైట్ టు లెఫ్ట్ అన్నా. రైట్ టు లెఫ్ట్ రాస్తావా, లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తావా? లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తాం. ఖరోస్తిలో ఎలా రాస్తారంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ రాస్తారు. Ashokan inscriptions actually in northwest India, some of the inscriptions of Ashoka, they were written in Kharosthi. Why? Because the people have been familiar with, after Persian invasion, the people who are living there, they have been familiar and acquainted with Kharosthi. Ashoka always wanted to speak something to his subjects. Ashokan inscriptions, majority of them intended to communicate his message to the people. Ashoka, perhaps is the first emperor in the record of the world who spoke to his subjects through his inscriptions. శాసనాల ద్వారా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజలతో మాట్లాడిన మొదటి చక్రవర్తి అశోకుడు. అంతకుముందు శాసనాలు లేవని కాదు, అంతకుముందు శాసనాలు ఉన్నాయి. నేను అంటున్న పాయింట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎంపరర్ హూ స్పోక్ టు హిస్ పీపుల్ త్రూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. శాసనాల ద్వారా ప్రజలతో కమ్యూనికేట్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రపంచ చరిత్రలో. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అగైన్, ఐఎమ్ రీట్రేటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ హూ గేవ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్. He is the first emperor in the record of the world history who spoke to his people through his inscriptions. Interact avali. So Kharosthi and Aramic script came into use in India due to Persian influence. Just now I came across. Spread of Buddhism. Cultural impact. Spread of Buddhism also. How spread of Buddhism was taken place? Don't look at the answer. How spread? Don't look at the answer. No need to. You can write in your own way, no problem at all. No need to imitate. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇదే రాయాలని లేదు. చూడండి ఇక్కడ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి? ఇండో గ్రీక్స్కి. ఇప్పుడు ఇండో గ్రీక్స్ ఉన్నారు. ఇండో గ్రీక్స్ రూలర్లో మోస్ట్ ప్రామినెంట్ రూలర్ ఇస్ దేర్. ఆయన పేరు చెప్పగలుగుతారా? ఈ ప్యాటర్నైజ్డ్ బుద్ధిజం, ఈ ఫాలోడ్ బుద్ధిజం. హూ ఇస్ దట్ మ్యాన్? Menander or Milinda, whose capital is Sakala, present Sialkot. He came into contact with Buddhist monks, Nagasena. The conversation between Nagasena, Buddhist monk and Menander resulted in a great work. What is that? Milinda Panho. Right or wrong? Questions of Milinda. Even the school. Menander's association with Buddhism is evident from Buddhist text Milinda Panha. Panha anachu, Panho anachu. Milinda Panha ante questions of Milinda. Ante Milinda, he asks some questions to know about Buddhism. Nagasena gives replies. This discourse about Buddhism was compiled in the form of a book, namely Discourse between Menander. Milinda means Menander only. Menander in India is called as Milinda. ఈ మిలిందాకి నాగసేనకి మధ్య జరిగిన చర్చే మిలిందా పాన్హా, a dialogue between the king and the Buddhist monk Nagasena. Socio-economic impact. So cultural impact. We have discussed రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని కల్చరల్ ఇంపాక్ట్లు. Gandhara School of Art, that means the interaction with Persians, especially Greeks, resulted in new changes in art and architecture and sculpture also. Best example, Gandhara School of Art. Right or wrong? And second important cultural result is spread of Buddhism. Some rulers were attracted towards Buddhism and they contributed to the spread of Buddhism. Okay? Expansion of trade and commerce. The political stability infrastructure established by Mauryan Empire, along with the presence of Greek settlements in the northwest, facilitated the expansion of trade networks between India and Hellenistic world. It promoted trade and commerce between India and Hellenistic world. Hellenistic means again Greek world. For instance, basically, Mauryans exported spices, black pepper, that was typically known as Yavana Priya. What is meant by Yavana? Yavanas means Greeks. That means it is admirable to Greeks. Right. This expansion led to increased commercial interactions and exchange of goods and ideas between the two regions. Introduction of new technologies. What are the new technologies introduced by this interaction? Coins, coinage, military equipment to the Indian subcontinent. Standard coinage.
For instance, Indo-Greeks, say about Indo-Greeks, they were the first people who issued gold coins, standard gold coins. You might ask me a question, what about Nishka? Nishka was also a gold coin in Vedic period, right or wrong? It was not a standard coin, it's a necklet of gold, some piece of gold, which was used as medium of exchange. It is not a standard coin. Understood? Nishka ante bangaru mukka. Adi coin em kaadu. Now, this introduction may have influenced Indian technologies and practices in these spheres. Social mobility. The political and economic changes brought about by the invasions may have led to the increase in social mobility in certain groups. The emergence of new urban centers and trade routes create opportunities for the individuals to improve their, for instance, Vaishya's position was considerably improved because of trade and commerce, right or wrong? Earlier, Vaishyas were considered as third category, right or wrong? And the social mobility became possible for Vaishyas, traders. Because of the trade and commerce and circulation of currency, money economy facilitated trade and commerce, and the communication between Indian land and Greek land promoted trade and commerce. And whoever the people engaged in trade and commerce, they were prospered. They were prospered, understood, and they want to elevate their social status also. So social mobility became possible because of the interaction between Greek world and India. Conclusion. The Persian and Macedonian invasions were not merely military incursions, but catalysts for significant changes in the political, cultural and socio-economic history of the Indian subcontinent. These transformations left a lasting legacy on the Indian subcontinent, influencing its political, cultural and social. Question lo emundo ade దించాడు. క్వశ్చన్లు ఏం రాశాడో అదే రాశాడు, అంతే. అదే రాయటమే, మీరు కూడా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కంక్లూజన్ కూడా పెట్టద్దు. మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, బాడీ కంక్లూజన్ ఊరికే అర్థం చేసుకోవడానికి అక్కడ రాయబాకండి, బాడీ కంక్లూజన్ రాయబాకండి. బికాజ్ ఇట్ షోస్ సమ్ లిమిటేషన్ టు ద ఎగ్జామినర్. ఇవాల్యుయేట్ చేసేవాడికి లిమిటేషన్ అనిపిస్తుంది, అర్థమవుతుందా? నువ్వు రాసుకుంటా వెళ్ళు, కంక్లూజన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఈజ్ నో కంక్లూజన్ యాజ్ సచ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, they are all value-based arguments, not value-free arguments, understood? It's not a pure science. There are so many arguments. Just I told you, I came across, there is no political impact of Alexander's invasion on India. Whatever I said is absolutely right. But you are seeing in the paper that political impact is there. ఇచ్చాడు కాబట్టి రాస్తున్నారు, క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి రాస్తున్నారు. మామూలుగా అయితే పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఏముంది? అలెగ్జాండర్ ఏం చేసి వెళ్ళాడు? అలెగ్జాండర్ వల్ల పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఏందండి? ఆయన దేశాన్ని పరిపాలించాడు మొఘల్స్ లాగా, ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ పరిపాలించాడా? ఏం చేశాడు ఆయన? ఇంట్రూడెడ్ ఇంటూ ఇండియా, మేడ్ ద రిట్రీట్ ఫ్రమ్ ఇండియా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? Foreign accounts serve as significant historical sources for ancient India, but their reliability remains debatable. Examine their merits and drawbacks with suitable examples. చూడండి, ఫారెన్ అకౌంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫారెన్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అర్థం చెప్పండి చూద్దాం. ఫారెన్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఫారెన్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అర్థము? ఫారెన్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అర్థం చెప్పాలా? లిటరేచర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫారెన్ స్కాలర్స్. దే మైట్ బి ట్రావెలర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ పీపుల్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ అకౌంట్స్. ఫారెన్ అకౌంట్స్ మీన్స్ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ అకౌంట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? Foreign accounts serve as valuable historical sources for ancient India, offering insight into right, very good. ఎందుకని? మెరిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ అకౌంట్స్ ఏంటి? మెరిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ అకౌంట్స్? చూడండి, ఫస్ట్ అన్నాడు యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్. డెఫినెట్లీ ఇట్ లీవ్స్ యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్. ఎట్లా? ఎందుకు యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్? ఏమని చెప్పాడు చూడండి. ఫారెన్ అకౌంట్స్ ఆఫర్ యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా యాజ్ దే ఆర్ రిటన్ బై ఇండివిజువల్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ వ్యూస్. ఇక్కడ బావిలో కప్పలాగా ఉండి మాట్లాడటం కాదు, వాళ్ళు దేశాలన్నీ తిరిగారు కాబట్టి వాళ్ళ అవుట్లుక్ వేరే ఉంటుంది, అవునా కదా? సో యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, a poet patronized by a king, what he says about the king? He always praise. He says that it's the golden era, all sections of the people are enjoying, right or wrong? Trade and commerce is thriving, right or wrong? Even though the backward society is there, but he will not portray the reality. He is expected to say something great about the ruler. Why? Because he is patronized by the ruler. Ruler కి వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడతాడా? Moreover, he will not visit the countryside. Always he stays in the royal court in the capital, enjoying all the luxuries with all other courtiers, even more than the other courtiers also. And they don't have a chance to visit villages. They don't have a chance to see the miserable plight of life going on in the village countryside, right or wrong? అర్థమైందా? అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ది కంపల్షన్ టు ప్రైజ్ ద రూలర్, అవునా కదా? అది వీళ్ళకి ఉండదు. ఎవరికి ఉండదు? ఫారెన్ ట్రావెల్స్కి. అది యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్.
ఎగ్జాంపుల్, గ్రీక్ అంబాసిడర్ మెగాస్థనీస్ అకౌంట్ ఆఫ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ ప్రొవైడ్స్ ఎ గ్లిమ్స్ ఇన్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సోషల్. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది పాజిటివ్ సైడ్. ఇది ఏంటది పాజిటివ్ సైడ్? మెగాస్థనీస్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ఇండియన్ సొసైటీ. బట్ మెగాస్థనీస్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హెరోడోటస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్ సొసైటీ. Herodotus, father of history, he classified Egyptian society into 7 classes. This man followed, imitated, evarni? Herodotus, Egyptian society, classification of Egyptian society. And moreover, the Greek writers were often influenced by, what is that? The folklore, Indian folklore. What is Indian folklore? ఎప్పటి నుంచో కథలు చెబుతూ ఉంటారు. ఏ కథలు వస్తూ ఉంటాయి ఏమని? ఉదాహరణకి, కొండల్లో తిరిగేటువంటి మనుషులకి ముఖం అనేది కుక్క మొహం ఉంటుంది, మనిషి అంతా ఎట్లాగే ఉంటాడు, మొహం మాత్రం అదేవిధంగా 3వ నేత్రం ఉంటుంది. ఈ చిన్నపిల్లల కథలు చెబుతూ ఉంటారు సరే. వీళ్ళు యాజిటీస్గా ఫాలో అయిపోయారు. ఎవరాళ్ళు? గ్రీక్ రైటర్స్, దే జస్ట్ ఇమిటేటెడ్ ఇండియన్ ఫోక్లోర్. అన్క్రిటికల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫోక్లోర్ అంటే ఏంటి? ఏమాత్రం క్రిటికల్గా ఆలోచించకుండా మన జానపదంగా ఎప్పటి నుంచి చెప్పుకున్న కథల్ని అవి నిజమే అని చెప్పేసి రాసేశారు. అంటే సైంటిఫికలీ దే డిడ్ నాట్ ట్రై ఎనీథింగ్, దే బ్లైండ్లీ ఫాలోడ్ ఇండియన్ కస్టమరీ ప్రాక్టీసెస్. అర్థమైంది నేను చెప్పేది? ఇండియాలో సర్క్యులేషన్లో ఉన్న స్టోరీస్ని క్రిటికల్గా కాకుండా అన్క్రిటికల్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. అర్థమవుతుందా? అన్క్రిటికల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫోక్లోర్ అండ్ ప్రైజింగ్ ఇండియన్ కస్టమరీ ప్రాక్టీసెస్ బై గ్రీక్ స్టాండర్డ్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 important defects of Megasthenes or other Greek writers. What are they? Uncritical acceptance of Indian folklore. And second one, praising Indian society and Indian customary practices by Greek standards. Understood? Observations of an outsider. This is a very important point to reckon with. Observations of an outsider. Suppose how you are reading. There is a question how you are preparing. You say always that I am preparing well. But if an outsider observing you, the perspective will be different. Right or wrong? మన గురించి మనం ఏం చెప్పుకుంటామండి? నేను సరిగ్గా ప్రిపేర్ కావట్లేదు అని చెబుతారా? బాగానే చదువుతున్నాం అనుకుంటాం, ఎవరికి వాళ్ళు మనం బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం, కానీ అవుట్ సైడర్ చూస్తే కరెక్ట్గా తెలుస్తాం. అవునా కదా? అవుట్ సైడర్ పర్స్పెక్టివ్ సమ్వాట్ బెటర్ దాన్ యువర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్ అన్నా? మీ గురించి మీరు ఏం చెప్పుకుంటారు? సరిగ్గా చదవట్లేదు, సరిగ్గా ప్రాపర్గా లేదు అని చెప్పుకుంటాడు ఎవడైనా. ఎవడు చెప్పుకుంటే తప్పు చేసినా కరెక్టే అనుకుంటాడు. అవునా కదా? బయట వాళ్ళు చెప్తే కొంచెం ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. అవునా కదా? అది కూడా బయాస్డ్ కావచ్చు సమ్టైమ్స్. బట్ నీ గురించి నువ్వు చెప్పుకోవడం కానీ ఇంకోటి చెప్పడం కరెక్టే కదా? అంటే ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఇట్ గివ్స్ సమ్ రూమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివిటీ. అర్థమవుతుందా? అది దాని గురించే. ఇంకా చైనీస్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ ఫాహియాన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హిస్ ట్రావెల్స్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బుద్ధిస్ట్ పిల్గ్రిమేజ్ సైట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఇట్స్ కరెక్ట్. యూ షుడ్ నాట్ రైట్ అబౌట్ ఫాహియాన్ టోల్డ్ అబౌట్ ఇండియన్ పొలిటికల్ ప్రాక్టీసెస్, పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ రాశారంటే కొట్టేస్తారు. ఎందుకని? ఫాహియాన్ నెవర్ స్పోక్ అబౌట్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ. His ideology revolving around only Buddhist pilgrimage centers, Buddhist monasteries and collection of Buddhist manuscripts. The very purpose for which he came to India all the way from China after crossing Gobi Desert, inhospitable Gobi Desert, and traveling through the mountainous tracks like Khotan, Pamir, Swat, all these valleys, entered into India after great difficulties and hardships only for the purpose of collection of Buddhist manuscripts. Adhautunda? He did not deal with political ideology. But Huyan Song talked about political system. అర్థమవుతుందా? ఏది పడితే అది రాయకూడదు. ఇంతవరకు కరెక్ట్. ఏది? వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బుద్ధిస్ట్ పిల్గ్రిమేజ్ సైట్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, ఫాహియాన్ విజిటెడ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ Chandragupta to Vikramaditya. But he did not reveal the name of Chandragupta to Vikramaditya, even though he stayed in Patliputra. క్యాపిటల్ పాటలీపుత్రంలో ఉండి రాజు పేరు రాయలేదు. ఏ రాజు? ఎవరా రాజు? ఇప్పుడే చెప్పింది, చంద్రగుప్త టు విక్రమాదిత్య అని రాయలేదు. This corroboration or challenge can help historian to assess the reliability and accuracy of different historical sources. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అన్ని మామూలేక. డ్రాబ్యాక్స్, కల్చరల్ బయాస్, ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం. బయాస్ కూడా ఉండొచ్చు, కొన్ని సమయాలు ఉండొచ్చు. ఎందుకని? మై కల్చర్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు యువర్ కల్చర్ అనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చా లేదా? అందాక ఎందుకండి? English historians, they wrote about Indian history. How they projected Indian history? They always showed Indian history in bad light. Robert Sewell, while talking about Vijayanagara Empire, he said that with fire, crowbars, axes and swords, the Muslim sultans and their soldiers perpetrated the atrocities on Hindu society. Day after day, they carried out the work of destruction. Never happened in the record of the history of the world. Such havoc was so suddenly wrought out in a splendid city like Vijayanagara. అంత ఘోరంగా వర్ణించాడు. తెగిపడిన చేతులు,
అవయవాలు మానవ అవయవాలతో కలేబరాలతో శ్మశానంగా మార్చేశారు ముస్లిం సుల్తానులు విజయనగరాన్ని. అదే నిజమైతే హంపి విజయనగరం ఇలా ఉండకూడదు. ఈ రోజున హంపిలో ఒక్క దేవాలయం ఉండకూడదు. ఉందా లేదా అంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆల్వేస్ ట్రై టు ద ఇంగ్లీష్ హిస్టారియన్స్, colonial historians, they always try to project Indian rulers as barbaric, uncivilized. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ రూలింగ్ ఇండియా ఈజ్ లెజిటిమేట్. మేము ఇట్లాంటిది రాక్షసులను తొలగించి మేము పరిపాలనకు వచ్చాం ప్రజల కోసం అని చెప్పుకోవడానికి రాశారు ఎన్ని. అర్థమైంది చెప్పేది. బ్లాక్ హోల్ ట్రాజడీ చెప్పండి నాకు మోడర్న్ ఇండియాలో. బ్లాక్ హోల్ ట్రాజడీ ఆ చిన్న గదిలో అంతమంది పడతారా? ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని సూట్ కేసులో పరిచినా కూడా పట్టరు. స్మాల్ రూమ్ అండి. ఆ స్మాల్ రూమ్లో 100 మంది పడతారా? అదంతా ఎందుకు చేశారంటే ఇండియన్ రూలర్స్ ఆర్ బార్బేరిక్, అన్సివిలైజ్డ్ అది చూపించడానికి చేసిన ప్రయత్నం అది. అవునా కాదా? రైట్. చూడండి, మెగాస్టనీస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ లాకింగ్ స్లేవరీ మే రిఫ్లెక్ట్ హిస్ హెలెనిస్టిక్ బయాస్. ఇండియాలో స్లేవరీ లేదని చెప్పి రాశాడు. ఇండియాలో మనీ లెండింగ్ లేదని రాశాడు. మనీ లెండింగ్ లేకపోవడం ఏంది? అర్థశాస్త్ర కేటగిరికల్ సెట్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 15% to 60% per annum. 15% to 60% per annum. Limited experiences. This is also true. Limited experiences. They might not have traveled extensively throughout the country. They might have limited themselves to certain cities, urban centers, wherever their focus of work is there. Fahian primarily focused on Buddhist. Fahian primarily focused on Buddhist sites and practices in northern India. He did not visit South India basically, but he talked about Parvata Vihara in Nagarjunakonda, but he did not see it. Parvata Vihara తెలుసా మీకు? శాతవాహనస్లో వస్తుంది. Who built Parvata Vihara for whom? యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి built Parvata Vihara for the sake of Acharya Nagarjuna at Nagarjunakonda. విజయపురి నాగార్జునకొండ, నాగార్జున సాగర్, శ్రీ పర్వత వన్ అండ్ ది సేమ్. విజయపురి అని దాన్ని, నాగార్జునకొండను, నాగార్జున సాగరను, శ్రీ పర్వతలను అన్నీ ఒకటే. అవునా కదా? ఏది రాయాలన్నా ఫస్ట్ కంటెంట్ ఉండాలి. కంటెంట్ లేకుండా ఇలాంటివి బైహార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళారనుకో, ఇది అడిగితే అది రాస్తారు, అది అడగకపోతే ఏం రాస్తారు? రాయలేరుగా. రాస్తారా? ఇది జస్ట్ మోడల్ పేపర్ అండి. దీనికి పర్టికులర్ ఇమిటేట్ చేయబడి నేను కూడా చూడాలి సరిగ్గా. అర్థమైంది చెప్పింది? యూ షుడ్ బి ఎక్విప్డ్ విత్ నెసరీ కంటెంట్. అర్థమైందా? బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, నాట్ మోడల్ పేపర్స్ అలోన్. అయితే ఇది అప్పుడప్పుడు చేయాలి అంతే. ఓకే, ఇది ఎగ్జాజరేషన్స్ అండ్ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్. జనరల్లీ దే విల్ బి దేర్ ఎగ్జాజరేషన్స్. Megasthenes, what Megasthenes told about Indian society? Megasthenes said that there is no robbery in India. There is no robbery in India. There is reason why Strabo, another Greek writer, he said that Megasthenes is a liar. ఇంకో గ్రీక్ రైటర్ ఏమన్నాడు తెలుసా మెగాస్థెనీస్ని? అబద్ధాల కూర అన్నాడు. కొన్ని ఎగ్జాజరేషన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పే దాంట్లో. నో ఫెమైన్ హిట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. నో ఫెమైన్. ఇండియా డిడ్ నాట్ విట్నెస్ ఎనీ ఫెమైన్ అకార్డింగ్ టు Megasthenes. If it is true, why Chandragupta Maurya migrated to south with other Jainist monks? Because a serious famine hit Magadha at that time, right or wrong? That led to the division in Jainist society in Shvetambras and Digambaras. You know it, the consequences, right or wrong? Okay. Lack of objectivity. Lack of objectivity is also, it appears everywhere. ఎగ్జాంపుల్స్తో రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిబిట్ చేయటం కాదు. సోషల్ సైన్సెస్లో లాంగ్వేజ్తో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ, ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు కానీ, ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తేనే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సరే చూడండి, ఇది Shankaracharya's Advaita Vedanta revolutionized Indian religious philosophy, analyzed its impact on spiritual traditions and societal beliefs. చూడండి, అయితే మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అసలు అద్వైత అంటే ఏంటి, శంకరాచార్య అద్వైత వేదాంత ఏంటి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. అద్వైత వేదాంత మీన్ నాన్ డ్యూయలిజం. నాన్ డ్యూయలిజం మీన్స్ వన్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆత్మన్ అండ్ బ్రహ్మన్. అర్థమైంది? అహం బ్రహ్మస్మి, ఐ ఆమ్ ది గాడ్. Shankara's teachings had a profound impact on various spiritual traditions and societal beliefs. Okay. Impact on spiritual traditions. Revival of Vedic authority. Vedic authority అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. Vedic authority అంటే కంప్లీట్ కాదు. వేదాంత, authority of Vedanta is right. Vedanta means knowledge.
Vedanta means there are 4 stages in the evolution of Vedic knowledge. Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Upanishad is Vedanta. There are 4 stages in the evolution of Vedic knowledge. What are they? Samhita, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Upanishad is the last, and Vedanta, end of Veda. Vedanta means end of Veda. What is that end of Veda? Upanishad. Upanishad talks about knowledge. Path of knowledge leads to salvation. Only knowledge, path of knowledge leads to salvation, according to Upanishad. So it's a philosophical portion of Veda. Grounding is philosophical system in Upanishads, right or no? This revival led to a renewed interest in the Vedic traditions and its philosophical teachings and contributed to the strengthening of Hinduism and its various schools of thought. Very good. Emphasis on knowledge, jnana. Shankara emphasizes the importance of knowledge. And there are so many paths for salvation in Indian philosophy. Some people believed in Bhakti Marga, path of devotion. Some people believed in Vairagya Marga, renunciation. Some people believed in Karma Marga, yajnas and yagas. Some people may have belief in Jnana Marga. So this is what Jnana Marga propounded by Shankaracharya. Some people believed in Yoga Marga. Yoga Marga inevitably leads to Jnana Marga. When you close your sensory organs and have deeper understanding about the relation between God and man, you will have real knowledge unfolded before you. So path of yoga inevitably leads you to path of knowledge. So avidya, ignorance, idanta rayakarla meer. Antavariku raste chalu. Reinterpretation of bhakti. This is very, very important contribution. Many people often miss this concept. Shankara's Advaita Vedanta reinterpreted bhakti, devotion, by suggesting that it was a means to attain knowledge rather than an end itself. See, realizing God. Here bhakti means not blind belief. Not blind belief that the idol is having supernatural powers or supernatural abilities. Realizing God. You have to realize God through knowledge. Understood? So it's a reinterpretation of the concept of bhakti. This is Moda Bhakti God. He argued that devotion to a personal God could lead to the purification of the mind and development of the spiritual insights, ultimately culminating in the realization of non-dualism. Right? Influence of other schools, various schools, Shaiva, Shakti, philosophical systems, even developed. Challenge to rituals. So, Jnana Marga always challenges rituals. Upanishad and Vedanta, it is against ritualism. It denounces or it condemns ritualistic practices like yajnas and yagas. After all, Upanishad is nothing but the interpretation of relation between Atman and Brahman. Knowing about what is Atma, knowing about what is Brahman, the relation between Atman and Brahman is called Upanishad. ఉపనిషత్తుల్లో మొత్తం చర్చ దేని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందంటే ఆత్మ అంటే ఏంటి, బ్రహ్మన్ అంటే ఏంటి, అర్థమైందా? ఆత్మ బ్రహ్మన్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఏంటి, అర్థమైందా? He argued that true liberation could not be attained through mere performance of rituals but required a deeper understanding of the self and its identity with Brahman. We have to understand ourselves, our identity with Brahman. Understood? Promotion of monasticism. Monasticism అంటే తెలుసుగా సన్యాసి. Growth of institution of monasticism in India. Mathas served as centers for learning. Mathas, Shankar Mathas తెలుసుగా మీకు? Shankar Mathas ఉన్నాయి తెలుసా? Shankaracharya founded so many mathas. Dwaraka, Sringeri, తెలుసా? చూడండి. Thus, they attracted the individuals seeking a life of renunciation and spiritual pursuit. Influence on social reform. Equality of all beings definitely promotes social reform. Urge for social reform. These ideas inspired later reformers to challenge social inequalities and advocate for more inclusive and egalitarian society. Very good concept it is. These ideas inspired later reformers to challenge social inequalities and advocate for more inclusive and egalitarian. Egalitarian means equal society. Cultural synthesis also. Examine the working of Chola villages, assemblies. Were they democratic in nature? Give reasons for you. This question is very understandable. Were they really democratic in nature? And చూడాలి అక్కడ ఎందుకని చెప్తున్నారు they are not really democratic nature. They are democratic in some sense. What is that sense? Elections are there. Understood? Then they are not democratic in true nature. Why? Because all people are not participants in elections. Only elite class. That means who are the people educated, who are the people landholders in society, who are the people having knowledge on Puranas, Vedas. Understood? And other marginalized sections are deprived of entry into the committees. Women were not allowed. Backward classes were not allowed. Only elite society enjoyed the rights.
ఇంకా మిగతా చోళా సిస్టమ్ అంతా మీరు చదువుకునే అవన్నీ ఉంటాయి మీకు. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ మామూలే, ఏ బుక్లో చూస్తూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. సభ ఉర్రు, సభ అంటే ఏంటి? రిప్రజెంటింగ్ బ్రాహ్మిన్స్. ఉర్రు అంటే ఊరే, ఊర్రు అంటే ఊరే. ఊర్లో ఎవరు ఉంటారు? అన్ని వర్గాలు ఉంటాయి. ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద విలేజెస్. సో ది అసెంబ్లీ రిప్రజెంటింగ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇస్ కాల్డ్ ఊర్రు. అండర్స్టూడ్? నగరం అని అంటారు. నగరం అంటే ఏంటి? ది అసెంబ్లీ రిప్రజెంటింగ్ మర్చెంట్ క్లాస్. కానీ నగరం అంటే మనం సిటీ అనుకుంటాం, కానీ సిటీ కాదు ఇక్కడ. ఈవెన్ ఏ విలేజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ నగరం. అంటే ఏంటి? విలేజ్లో మర్చెంట్స్ ఉన్నారు అనుకో, అది నగరమే. ఆ అసెంబ్లీ నగరమే పిలుస్తారు. నగరం అంటే సిటీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? డెమోక్రటిక్ పార్టిసిపేషన్, లోకల్ గవర్నెన్స్. ఓకే. వర్యం అంటారు దాన్ని. వర్యం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఎరివర్యం, ఉదాసీన వర్యం. వర్యం అంటే ఏంటి? వర్యం అంటే కమిటీస్, వేరియస్ వర్యమ్స్ డూయింగ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్. అర్థమైందా? స్పెషలైజ్ అటెన్షన్స్, అటానమీ, రూరల్ అటానమీ. ఓకే. ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ కూడా రాయాలి దీనిలో. హౌ డూ నో అబౌట్ ది లోకల్ గవర్నెన్స్ అంటే విలేజ్ అసెంబ్లీస్ కమిటీస్ ఎలా తెలుస్తుంటే ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పరాంతక. అది మిస్ అయింది దీనిలో. ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ లోయర్ క్యాస్ట్. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఇంకో పాయింట్ నుంచి, చాలా మందికి తెలియని పాయింట్ ఇది. ఈవెన్ తెలుగు అకాడమీ కూడా తప్పు రాస్తున్నారు. ఒక నిమిషం చూడండి అమ్మాయి. ఎలక్షన్స్ అనేవి సభకు ఉండవు, కమిటీకి ఉంటాయి. ఎందుకని? సభలో ఆల్ పీపుల్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజ్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ సభ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ టు సభ? సభకి ఎందుకండి ఎలక్షన్స్? దేనికి కావాలి? కమిటీస్కి కావాలి. మీ అందరూ దానిలో మెంబర్స్ అయితే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ ఎందుకు? అర్థమైందా? చూడండి, అసెంబ్లీస్ ఎక్స్క్లూడెడ్, అసెంబ్లీ అంటే కమిటీస్ అనుకోండి, ఎక్స్క్లూడెడ్ ఉమెన్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ లోయర్ క్యాస్ట్ ఫర్ పార్టిసిపేషన్. ఓకే. డామినెన్స్ ఆఫ్ ఎలైట్ గ్రూప్స్, ఇప్పుడు చెప్పింది మనం అది. చూడండి, మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ గవర్నెన్స్ మోడల్స్ ఇన్ మిడివల్ ఇండియా. క్రిటికల్లీ ఎగ్జామ్ ఇట్స్ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. A blend of centralized and decentralized. It's correct. Some features are centralized, some features are decentralized. What are centralized features? Centralized authority. All powers are vested with the emperor. He had absolute authority and power. He was supreme commander of military and chief justice and the head of the administration, executive all the powers. The emperor's authority was supported by council of ministers responsible for specific department. And okay. This centralized structure ensured efficient decision making, implementation of policies throughout the vast empire. Decentralized into chudali. The empire was divided into provinces, subas, districts and villages, and flexibility, responsiveness to local needs and conditions. Very good. Key institutions. ఈ key institutions రాయాలి. మన్సబ్దారి సిస్టమ్ అంటే మన్సబ్ అంటే ఏంటి? ర్యాంక్, స్టేటస్, ర్యాంక్. ఇట్స్ ఏ బ్యూరోక్రసీ ఓన్లీ. గ్రేడింగ్ సిస్టమ్. యాక్చువల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన్సబ్దారి సిస్టమ్? ఆరిజిన్ ఏంటి? మంగోలియన్ ఆరిజిన్, మంగోలాయిడ్ ఆరిజిన్. అండర్స్టూడ్? చెంగిస్ ఖాన్లో కూడా సిస్టమ్ ఉండేది. రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జప్తి, దాసాలు, ఐని దాసాల సిస్టమ్ ఏం రాసుకోవాలి? ఇవన్నీ మామూలే. తర్వాత మహారాష్ట్ర ధర్మ. హౌ డిడ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్ రైజ్ ఆఫ్ మరాఠా ఎంపైర్? ఈ మహారాష్ట్ర ధర్మం తెలుసుకోవాలంటే భక్తి మూమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర తెలుసుకోవాలి. తుకారాం, ఏక్నాథ్, రామదాస్ వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ మొత్తం తెలుసుకోవాలి. యాక్చువల్గా శివాజీ కన్నా ముందే మరాఠా నేషనలిజం అనేటువంటిది 200 years ముందే పుట్టింది. శివాజీ చేసింది ఏంటంటే ఆల్ దీస్ స్కాటర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యూనిఫైడ్. అర్థమైందా? ది నేషనలిస్ట్ ఫోర్సెస్, మరాఠా నేషనలిజం ఎమర్జ్డ్ 200 years ప్రయర్ టు ద బర్త్ ఆఫ్ శివాజీ. శివాజీ పుట్టక ముందే 200 సంవత్సరాల నుంచి కూడా జాతీయవాద శక్తులు అనేవి ఉన్నాయి. కానీ శివాజీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ఏం చేశాడు? ఆల్ దీస్ స్కాటర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యూనిఫైడ్. అంటే ఈ గివ్ ఏబులెస్ట్ లీడర్షిప్. అర్థమవుతుందా? అంతేగాని ఆయన ఒక్కడే విత్ శివాజీ ఓన్లీ మరాఠా నేషనలిజం ఎమర్జన్ అంటే తప్పది. అర్థమైందా? ఎట్లా? హౌ దిస్ మహారాష్ట్ర ధర్మ ది మహారాష్ట్ర ధర్మ చూడండి, ఇక్కడ వాజ్ ఎ సోషియో రిలీజియస్ మూవ్మెంట్ దట్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ డెక్కన్ రీజన్ ఆఫ్ కంట్రీ డ్యూరింగ్ 17th century. ఇట్ వాజ్ ఎ యూనిక్ బ్లెండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ అండ్ సోషల్ ఐడియాస్ ఎయిమ్డ్ టు యునైట్ మరాఠా పీపుల్ అండర్ కామన్ ఐడెంటిటీ అండ్ పర్పస్. అంటే మహారాష్ట్ర ధర్మ ప్రమోటెడ్ యూనిటీ అమంగ్ మరాఠాస్. అర్థమైందా? ది టర్మ్ మహారాష్ట్ర ధర్మ వాజ్ కాయిన్డ్ బై సమర్థ రామదాస్, ఎ ప్రామినెంట్ అండ్ స్పిరిచువల్ లీడర్ ఆఫ్ ద టైమ్. ద సెంట్రల్ ఫిగర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ధర్మ వాజ్ ఛత్రపతి శివాజీ. వెరీ గుడ్. who was not only a political military leader but also a symbol of Maratha identity and aspirations. Emphasis on Maratha language. Maratha ధర్మంలో లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. How the unity was promoted among Marathas?
What is the link? Language only. అవునా కదండి? Language is a link between the people, right or wrong? So Maharashtra Dharma promoted the use of Maratha language and celebration of Maratha culture. This fostered a sense of unity and pride among the people. Religious tolerance. While rooted in Hinduism, Maharashtra Dharma embraced the spirit of religious tolerance, welcomed people from different faiths. This created a more inclusive society. Very good. Social equality. Maharashtra Dharma challenges the rigid caste system, advocated for social equality. This empowered people from lower caste and fostered a sense of unity across social divisions. Patriotism, self-respect. Example, Shivaji only. Contribution to rise of Maratha Empire. Same. You were asking to welcome. Social mobilization, cultural foundation. Enough. Is there చూడండి, the role of Subhash Chandra Bose is ideology contribution to the nationalist movement. ఫస్ట్ ఐడియాలజీ రాయాలి. ఐడియాలజీ రాసిన తర్వాత రోల్కి వెళ్ళాలి. ఇది కరెక్ట్ ఆర్డరే. ఐడియాలజీ రాయాలి. ఏంటది? కాంప్లెక్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఏంటి ఆయన సోషలిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంది ఆయన మీద. ఏంటది? ఈ బిలీవ్డ్ ఇన్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్, నాట్ డొమినియన్ స్టేటస్. A radical break from British colonial rule. Socialist leaning led him to champion the cause of working class and peasantry. He wanted the working class and peasantry to join national freedom struggle. Understood? Bose also drew the inspiration from Hindu philosophy, particularly the concept of Atma Shakti, self-reliance, which he saw as a crucial for nation. These 3 points are very important. 3 points are very important. He is a strong believer. He firmly believed in complete independence and a complete breakdown from what is the British colonial rule. Departure from British colonial rule. Second one, he is an admirer of socialism, and in that way he became the champion of working class as well as peasantry. Understood? That means he wanted them to be included in national movement, like Lala Lajpat Rai also. Understood? Bose also drew the inspiration from Hindu philosophy, particularly the concept of Atma Shakti. Very, very important. Good. చాలు. ఇక లీడర్షిప్ చూస్తే మామూలే. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదా పనిచేశాడు కాంగ్రెస్లో. ఆ 2 సెషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ సెషన్స్ ప్రెసిడెంట్గా చేయటం, మొబిలైజేషన్, ఇది ఇంపార్టెంట్. యూత్ అండ్ లేబర్. He was the icon of youth and labor. And he roped in the support of youth and labor, participation of youth and labor in national freedom struggle. Ajad Hind Fauj, తెలుసుగా ఇవన్నీ. INA ట్రయల్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Subsidiary alliance system. చెప్పండి నాకు, what is subsidiary alliance system? What do you understand by the word subsidiary alliance system? To what extent it facilitated the English East India Company rise its paramount power in India? Actually, subsidiary alliance system అనేది its roots are beyond Lord Wellesley. ఎట్లా చెప్పాలంటే, Dupleix was the first man who had that ideology. What is that? Giving the army on rent. It's a system practice initiated by Dupleix, French governor Dupleix, for the first time, which was emulated by British governor generals. Understood? First, the idea of renting the army or giving the army on lease was introduced by Dupleix, which was emulated later by British governors and governor generals. Even Robert Clive also followed that policy. It was systematized by Lord Wellesley. There are 4 stages in the evolution of subsidiary alliance system. We చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తా, టెన్షన్ పడబాకండి. ఫస్ట్, గివింగ్ ద ఆర్మీ ఆన్ రెంట్. రెంట్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్ హీల్ హ్యావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ఆర్మీ అండ్ గివ్ సమ్ అమౌంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? చూడాలి. నన్ను అడిగావు నువ్వు, నేను యుద్ధానికి వెళ్తున్నా, నా దగ్గర ఆర్మీ సరిపోదని చెప్పి నన్ను అడిగావు. నేను నీకు ఆర్మీ రెంట్కి ఇచ్చాను. నువ్వు పని చూసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఆర్మీ ఇచ్చేసి ఏం చేయాలి? ఎంత రెంట్ అమౌంట్ ఉంటుందో నాకు ఇచ్చేయాలి. అది ఫస్ట్ అట్లా ఇవాల్వ్ అయింది. సెకండ్ ఏమైంది తెలుసా? నువ్వేం అడిగావు? ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు టెంపరీగా అడగల, నాకు పక్కన పడితే ప్రమాదం ఉంది, నాకు 365 days నా దగ్గర ఆర్మీ ఉండాలి, మీ ఆర్మీ ఉండాలి, కాపలా కాయాలి. అంటే ఏంటి? మై ఆర్మీ, యూ వాంట్ మై ఆర్మీ టు బి స్టేషన్డ్ అవుట్ సైడ్ యువర్ బోర్డర్, జస్ట్ అవుట్ సైడ్ యువర్ బోర్డర్ అండ్ మేక్ సర్విలెన్స్ త్రూ అవుట్ 365 days. దానికి ఏం చేస్తాను నేను? ఐ విల్ కలెక్ట్ సమ్ అమౌంట్, యాన్యువల్ ఫీజ్. అర్థమవుతుందా? సెకండ్ స్టేజ్. థర్డ్ స్టేజ్ ఏమైంది? ఇంకా భయం పెరిగింది నీలో. భయం పెరిగి లోపలికి రమ్మని చెబుతున్నావు. అర్థమైందా? అప్పుడు ఆర్మీ ఏమైంది? ఇట్ కేమ్ ఇన్సైడ్ ద బోర్డర్స్. I just made my army coming inside your borders and making surveillance and collecting annual fee only. Third stage. Fourth stage, లోపలికి వచ్చిన తర్వాత బయటికి రావడం జరగదు. ఇంకా నీ భయం వల్ల లోపలికి వచ్చేసింది నా ఆర్మీ. బయటికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళాడు. అక్కడే ఉంటూ ఐఎమ్ నాట్ డిమాండింగ్ ఎనీ యాన్యువల్ ఫీజ్. నౌ ఐఎమ్ డిమాండింగ్ పర్మనెంట్లీ సమ్ టెరిటరీ. దెర్ ఆర్ 4 stages in the evolution of permanent settlements. Subsidiary alliance system. దీనివల్ల చూడండి, ఈ ప్రిన్సిపల్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ప్రిన్సిపల్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక నిమిషం వినండి. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ? టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్, మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్? లెట్ us evaluate. How company government was benefited by subsidiary alliance system? Without burdening their exchequer, రూపాయి ఖర్చు లేకుండా they could maintain the army throughout the country.
100 ట్రీటీస్ చేసుకున్నాడండి. ఒక వెల్లస్లీ ఆయన టెన్యూర్లో 100 ట్రీటీస్ చేశాడు, 100 ఒప్పందాలు చేశాడు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో చాలా రాజ్యాలతో సంబంధాలు ఉన్నట్టేగా. అంటే వితౌట్ బర్డనింగ్ మై ఎక్స్చెక్కర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ మై మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్. నా జేబులో రూపాయి ఖర్చు కాకుండా నా ఆర్మీని దేశం అంతా కూడా పెట్టగలుగుతాను. సెకండ్ వన్, మై కండిషన్స్ ఆర్ దర్ సర్టెన్ కండిషన్స్. నీకు చేయాలంటే ఆ హెల్ప్ చేయాలంటే ది నేటివ్ రూలర్ షల్ నాట్ ఎంప్లాయ్ అదర్ యూరోపియన్స్ అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్. అంటే దీనివల్ల నాకు బెనిఫిట్ ఏంటి? ఇంగ్లీష్ వాడికి బెనిఫిట్ ఏంటి? ఐఆమ్ సెక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ థ్రెట్ ఫ్రమ్ అదర్ యూరోపియన్ పవర్స్. అర్థమవుతుంది చెప్పేది. అండ్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్, నేను ఇంకో కండిషన్ పెట్టాను నేటివ్ రూలర్కి. నేను ఇలా హెల్ప్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అగ్రిమెంట్ విత్ అదర్ నేటివ్ రూలర్ వితౌట్ మై కాన్కరెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంది? ఐఎమ్ సేవ్డ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాసిబుల్ అలయన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ రూలర్స్. కొంతమంది ఇండియన్ రూలర్స్ కలిసి నా మీద దాడి చేసే అవకాశం లేదు. అర్థమవుతుంది చెప్పేది. వేరే ఫారెన్ పవర్ నా మీద దాడి చేసే అవకాశం లేదు, 2-3 కలిసి నా మీద దాడి చేసే అవకాశం లేదు. అర్థమైంది చెప్తుంది? అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? ఇట్స్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టూల్ ఆఫ్ కలోనియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఇస్ దట్? సబ్సిడరీ అలయన్స్. ఇక అవన్నీ మామూలే. బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఉంటాడని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఉంటాడు రెసిడెంట్. పొలిటికల్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ మామూలుగా అయితే ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ షల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ అకార్డింగ్ టు ఏంది థియరీ. బట్ ప్రాక్టీస్ ఏమో జరుగుతుందంటే దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ ఆల్సో. యాక్చువల్గా ఫారిన్ అఫైర్సే వాళ్ళు చూసుకోవాలి, ఇంటర్నల్ అఫైర్స్లో రాకూడదు. కానీ ఏమైంది? ద కింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ బికమింగ్ పపెట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బికాస్ ఆఫ్ ది మిలిటరీ ప్రెజెన్స్. నీకు మిలిటరీ ఉండకూడదు అంటున్నాడు, వాడు మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ పెడుతున్నాడు. అంటే ఏంది? ఇంటిమిడేటింగ్ యూ. నిన్ను భయపెడుతున్నట్టే. ఎవరు? ఇంగ్లీష్ ఇంటిమిడేటింగ్ యూ. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది చెప్పేది. ఏమైపోయావు పరిస్థితి? ఈ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఈవెన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. అవునా కదా? యూ లాస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ సావర్నిటీ, రైట్ ఆర్ నాట్? దీనివల్ల ఏమైందంటే స్లోలీ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు మేకింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ టు ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ద థియరీ ఈజ్ అగెన్స్ట్ ఇంటర్నల్ అఫైర్స్. Theoretically saying that subsidiary alliance empowering English people to take care about foreign affairs only. But gradually they are intruding into the personal sphere also, internal affairs also, because of the weakness of the ruler. రూలర్ వీక్ అవుతూ ఉన్నాడు, డిపెండెంట్ అవుతున్నాడు. దాంతో ఏమైందంటే ఫారిన్ అఫైర్స్తో పాటుగా ఇంటర్నల్ అఫైర్స్లో కూడా వాళ్ళు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు అవధ్ నవాబు ఏం చేశాడనండి? అవధ్ని ఆక్రమించారు. అవధ్ నవాబు తెలుసుగా, వాజిద్ అలీ షా. 1857 సిపాయి మ్యూటనీలో చాలా కీలకమైంది అది. ఎనెక్సేషన్ ఆఫ్ అవధ్ ఆన్ ది ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ మిస్ గవర్నెన్స్. చాలా లాయల్గా ఉండేవాడు. ఎవరైనా ఇప్పుడే చెప్పా కదా, చదవాలి. వాజిద్ అలీ షా ఎవరు? చాలా లాయల్గా ఉండేవాడు, మంచోడండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి. మరి ఎందుకని కొట్టేశారు? అవధ్ని ఎందుకు కొట్టేశారు? అంతకుముందు చెప్పాడు డల్హౌస్. ఏమని చెప్పాడు? అవధ్ ఈజ్ ఏ చెర్రీ దట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ అవర్ మౌత్ వన్ డే ఇన్ ఫ్యూచర్. ఒక చెర్రీ పండ్లాగా మన నోట్లో పడబోతుందని ముందే చెప్పేశాడు ఆయన డల్హౌస్. ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇట్స్ అన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. ఆ ఏరియా అనేది మార్కెట్ కాబోతుంది. అర్థమైందా? అండ్ సెకండ్ వన్, ది సాయిల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఏంటది? ఇండిగో. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని అనెక్సేషన్ చేయాలనే ఉద్దేశం అనమాట. ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, ఎవరితో తగాద పెట్టుకోవాలి, ఆల్ డిటర్మైన్డ్ బై కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్. మరాఠాస్తో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాడు. మరి మరాఠాస్తో యుద్ధం ఎందుకు వచ్చింది? కారణం ఏంది? మరాఠా ల్యాండ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సాయిల్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ qualitative cotton that is highly required for cotton textile industry booming in England. The backbone of the British economy at that time is cotton textiles. The raw material is supplied from Deccan area. The Deccan area was ruled by Marathas. Friendship is not of any use. So annexation is only the policy. అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ అవసరాలు తీరాలంటే మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే కుదరదు. ఏం చేయాలి? ఆక్యుపై చేయాలి. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? 1813 చార్టర్ యాక్ట్ తర్వాత ఈ మార్పు వచ్చింది. ఎందుకని 1813 చార్టర్ యాక్ట్ తర్వాత ఏమైంది? మొనోపోలీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాస్ షార్టెడ్. సో మెనీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ నౌ స్టార్టెడ్ trading with India. So more raw material is needed from India. Big market is required for India. So friendship is not any use. Then annexation policy is useful. Understood? అర్థమైందా? రైట్. ఇంకా అదే సోది. డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్, రెవల్యూషనరీ గ్రూప్స్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎట్టి పరిస్థితులు అటెంప్ట్ చేయబాకండి. ఎందుకు చేద్దంటే యూ కాంట్ జస్టిఫై దట్ క్వశ్చన్. ఏమడుగుతున్నాడు? డిస్క్రైబ్ ద రోల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్, రెవల్యూషనరీ గ్రూప్స్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ అంటే అది ఎంత సబ్జెక్ట్ తెలుసా? దాదాపు సగం మోడల్ ఇండియా అదే.
నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? ఒక బుక్ తీసుకుంటే 500 పేజెస్ బుక్ తీసుకుంటే, ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకుంటే 300 పేజెస్ అదే ఉంటుంది. ఏది ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఉంటుందండి. ఆ క్వశ్చన్ చెప్పండి నాకు. రూల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ రెవల్యూషనరీ గ్రూప్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ఇండియా అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో దాదాపు 60% అదే ఉంటుంది. దెన్ హౌ డూ యూ జస్టిఫై ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్? నో, దెర్ ఇస్ నో స్కోర్ పెట్టాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలి? అలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేసి వేరే క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టేస్తే 2 లైన్లు రాస్తావు, వాడికి నచ్చదు. అప్పుడేమవుతుంది? నీ మార్కులు నువ్వే తగ్గించుకున్నాడు అవుతుంది. చాలా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే అది. అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ రాయాలి. అక్కడ ముస్లిం లీగ్ స్టాండ్ తీసుకుని రాయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అర్థమైందా? మామూలే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎస్టాబ్లిష్ 1885, ఈ మామూలే అంత. హెచ్ఎస్ఆర్ఏ అంటే ఫస్ట్ అది హెచ్ఆర్ఏ అది అంటే ఏంటది? హిందుస్థాన్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్. తర్వాత ఏమైంది? సోషలిస్ట్ ఎజెండా యాడ్ అయింది. అప్పుడు ఏంది? హెచ్ఎస్ఆర్ఏ అయింది. ఎర్లీ రెవల్యూషనల్ మూమెంట్స్ అంటే ఒక అనుశీలన సమితినే చాలా ఉంటాయి. సరే, 1-2 ఎగ్జామ్స్ రాసి వదిలిటమే. గదర్ మూమెంట్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, యుఎస్ అండ్ కెనడా, ఓకే. ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ, ఇది దయచేసి చదువుకోవచ్చు మీరు. చూడండి ఇక్కడ, డూ అగ్రీ విత్ ద వ్యూ దట్ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ 1905 సర్వ్డ్ యాజ్ ప్రీకర్సర్ టు స్ట్రాటజీస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద గాంధీయన్ ఎరా. ఇది బాగుంది. ఇవాల్యుయేట్ క్రిటికల్లీ విత్ రెలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, స్వదేశీ మూవ్మెంట్కి గాంధీయన్ ఎరాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సిమిలారిటీస్ ఏంటి చూడండి. సిమిలారిటీస్ చూడండి ఒకసారి. సిమిలారిటీస్ చూస్తే చూడండి, హెడ్డింగ్ కూడా అదే పెట్టాడు, సిమిలారిటీస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అని పెట్టాడు. చూడండి, మాస్ మొబిలైజేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Gandhi focused on mass mobilization, Swadeshi movement also focused on mass mobilization. But moderate era did not believe in mass mobilization. Moderates did not have belief in mass action, right or not? Masses are not yet ready for other movement according to moderates. అర్థమవుతుంది చెప్పేది. Moderates confined themselves only to the urban centers and intellectuals, intelligentsia. అర్థమైంది. సో మాస్ మొబిలైజేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూమరస్ కమిటీస్ అండ్ అసోసియేషన్స్, వెరీ గుడ్. తర్వాత మోరల్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ కూడా సిమిలారిటీస్ అనమాట. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్, గాంధీ ఆల్సో ఫాలోడ్ సేమ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్. స్వదేశీ, స్వదేశీ మీన్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కానిటేషన్స్ ఫర్ స్వదేశీ. వాట్ ఇస్ స్వదేశీ? యూజింగ్ స్వదేశీ గూడ్స్, ఖాదీ. తర్వాత స్వదేశీ, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వదేశీ మీన్స్ నేషనలిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, నేషనలిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్ ఆర్ నాట్? కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇదంతా కామనేగా బిట్వీన్ గాంధీ అండ్ ఎవరితో? స్వదేశీ మూవ్మెంట్ కామనేనా కాదా? డిఫరెన్సెస్ ఇన్ అప్రోచ్ చూడండి. స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ప్రైమరీ రీజనల్ మూవ్మెంట్, తర్వాత ఇట్ బికేమ్ నేషనల్. నోట్ అది రాయబాకండి. స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ రీజనల్ మూవ్మెంట్ అని రాయద్దు. ప్రైమర్లీ ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ ఏంటది? రీజనల్ మూవ్మెంట్, బెంగాల్ ఆ టైం. కానీ ఏమైంది? ఇట్ బికేమ్ నేషనల్ లెవెల్ మూవ్మెంట్. ఈవెన్ ఆంధ్ర ఆల్సో ఫాలోడ్ స్వదేశీ మూవ్మెంట్. వందే మాత్రం స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అయితే రాను ఆంధ్ర. ఏంటది చెప్పండి చూద్దాం. ఏ కమిటీ చెప్పండి చూద్దాం? బాలభారతి సమితి. బాలభారతి సమితి రాజమండ్రి. ఎవరండి? హూ ఆర్ ద పర్సన్ బిహైండ్ బాలభారతి సమితి రాజమండ్రి? హూ ఆర్ ద పీపుల్ బిహైండ్ బాలభారతి సమితి రాజమండ్రి? ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. చూడండి, స్వదేశీ మూమెంట్ హిందూ రివైవలిస్ట్ మూమెంట్. బేసికలీ ఎట్లా చెప్పండి? స్వదేశీలో ఐడియాస్ అన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి? కాళికా దేవి, దుర్గాదేవి. అంటే ఈ ఇండియా ఇస్ పోర్ట్రేట్ యాజ్ కాళికాదేవి, దుర్గాదేవి. దే ఆర్ ద ముస్లిమ్స్ వర్ ఏలియనేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్. బట్ వేర్ యాజ్ గాంధీ వాంటెడ్ ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ. గాంధీ డిడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ హిందూ సింబల్స్. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ చూడండి ఒకసారి, చూడండి నా మాట వినండి. బాలగంగాధర తిలక్ ఏం చేశాడు ఆయన? బాలగంగాధర తిలక్ హీ స్టార్టెడ్ గణేష్ ఫెస్టివల్, శివాజీ ఫెస్టివల్. దిస్ గణేష్ ఫెస్టివల్ డెఫినెట్లీ ఏం చేస్తుంది? అది alienates Muslim from taking part in the movement. Why? Because Ganesh is not having any appeal on Muslim mind. అవునా కదా? శివాజీ ఆల్సో పేట్రియాటిక్ కమ్ హిస్టారిక్ కల్ట్. శివాజీ అనగానే హిందూ స్వరాజ్ గుర్తు వస్తుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు శంభాజీ ఆ సినిమా వచ్చింది. సో ఎంతసేపు దేని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హిందూ ధర్మ, బీయింగ్ కస్టోడియన్ ఆఫ్ హిందూ ధర్మ. యాక్చువల్లీ శివాజీ అంత గొప్పవాడు కాదు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ లిమిటేషన్స్ ఇన్ శంభాజీస్ పర్సనాలిటీ. శివాజీ ఇంప్రిజన్డ్ హిమ్. ఎవరిని? శంభాజీ. అండ్ శంభాజీ అనకూడదు కానీ, అంటే ఈజ్ ఆల్సో ఏ వారియర్ ఈక్వల్ టు శివాజీ ఇన్ గెరిల్లా ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ఫేర్. ఐ డోంట్ డినై ద ఫ్యాక్ట్. బట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ సచ్ నేషనలిస్ట్ ఐడియాలజీ. ఎట్లా ఎంత శివాజీకి ఉన్నంత ఐడియాలజీ. అండ్ ఈ పర్సిక్యూటెడ్ ముస్లిమ్స్ అండ్ అలౌడ్ హిజ్ ఆర్మీ టు గో ఫర్ అట్రాసిటీస్ అగెన్స్ట్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ. బట్ శివాజీ డిడ్ నాట్ డూ దట్. Shivaji did not spare any activity of his soldiers attacking Muslim worshipping centers or defiling Quran
or committing atrocities on Muslim women, he never encouraged. Who is that? Shivaji. Vital difference are there. Either he is tortured to death for Hinduism is right. He was forced to embrace Islam, he denied that and he stood for Hindu Dharma is right. But comparison is not possible between Shivaji and Shambhaji. And Kavi Kalash, who is shown as companion of Shivaji, Kavi Kalash is a man of ease, luxurious elements. Kavi Kalash impact is also spoiled Shambhaji's mind. కన్వర్జు చెందిన బ్రాహ్మణ ఆయన కవి కలాష్. ఆ సినిమాలో ఫ్రెండ్గా చూపిస్తూ ఉంటారు కదండి. చూడలా మీరు సినిమా చూడలా చావా చూడరా? ఆ సినిమాలో ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటాడు. చివరి ముందే అతను తీసుకెళ్తా ఉంటారు గురిసే తల నరికేయడానికి తీసుకెళ్తా ఉంటాడు. అసలు ఆ డైలాగ్స్ చాలా ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి. మీరేం చూడరు అసలు. ఎందుకు చదువుతున్నారంటే అంత పెద్ద ఇదేం కాదు మామూలుగా అయితే. వాస్తవానికి గ్రాండ్ డఫ్ రాసినటువంటి పుస్తకాలు కానీ కాంటెంపరీ హిస్టారియన్స్ కానీ చూస్తే అదేం కాదు. బట్ హీస్ టార్చర్డ్ టు డెత్ అండ్ హీ బికేమ్ ది కస్టోడియన్ ఆఫ్ హిందూ రిలీజియన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అక్బర్ అని చెప్పేసి ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్. ఔరంగజేబ్ ప్రిన్సెస్లో ఒకటి అక్బర్. అక్బర్ రివోల్ట్ ఆన్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ he took shelter in the court of Shambhaji. But Shambhaji did not cooperate with him properly. If right cooperation extended from Shambhaji quarters, the history would have been very much different. నేను చెప్తున్నా అర్థమవుతుందా? One of the rebellious sons of Aurangzeb, Akbar, Prince Akbar, took the shelter in the court of Shambhaji. యాక్టివ్గా నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాడు Shambhaji. స్వదేశీ మూవ్మెంట్ యాజ్ ఎ లెర్నింగ్ గ్రౌండ్. ఓకే, వాల్యుబుల్ లెసన్స్ లెర్నింగ్ గ్రౌండ్ ఎంత బాగుంది. తర్వాత స్ప్రెడ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ జైనిజం బుద్ధిజం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ స్పెషల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద రైజ్ అండ్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ఓవర్ టైమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. స్ప్రెడ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చూడండి, ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ అని తీసుకున్నాడు, శాతవాహన ఏజ్ అని తీసుకున్నాడు. శాతవాహన ఏజ్ తీసుకున్నాం లేదా ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ తీసుకున్నాం. ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంది, జైనిజం ప్రజెన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి. మహాపద్మనందాస్ కాంక్వెస్ట్, సబ్సిక్వెంట్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్, అది తీసుకున్నాం. మహాపద్మనంద ఇస్ an ardent follower of Jainism and that man invaded South India, annexed Kalinga also, and he invaded the Telangana area also, Asmaka Rajya. At that time it was called Asmaka Rajya. Bodhan was his capital. So his invasion on South India, to some extent it spread Jainism. సంప్రతి దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఇది ప్రీ శాతవాహన అనడానికి లేదు. ఎందుకని అశోక ఫిలిటరీసేగా. శ్రీముఖ శాతకర్ణి వాజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఫిలిటరీ ఆఫ్ అశోక, అవునా కదా? ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతుంది సంప్రతి అశోక గ్రాండ్ సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అశోక కాంటెంపరీ కదండి వీళ్ళు, ఎవరు శాతవాహనస్, అవునా కదా? ఇలా రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ ఎట్లా అవుద్ది, అశోక గ్రాండ్ సన్ సంప్రతి ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ ఎట్లా అవుద్ది? అశోక ఫిలిటరీ కదండి శ్రీముఖ శాతకర్ణి. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ శాతవాహనస్ టెల్ మీ? శ్రీముఖ, అవునా కదా? హూ ఇస్ దట్ శ్రీముఖ? ఈజ్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ రూలర్. హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫిలిటరీస్ అండ్ వాజల్స్ ఆఫ్ అశోక ది గ్రేట్. మరి ప్రీ శాతవాహన సంప్రతి ప్రీ శాతవాహన ఎలా అవుతుంది? అవుతుందా? శాతవాహన ఏజ్ చూద్దాం. ఇదంతా శాతవాహన ఏజ్ కిందకి వస్తుంది. చూడండి శాతవాహన ఏజ్ చూడండి. శ్రీముఖ శాతకర్ణి ఎంబ్రేసింగ్ జైనిజం. హౌ డు యు నో దట్ శ్రీముఖ శాతకర్ణి ఎంబ్రేసింగ్ జైనిజం? చెప్పాలి దానిలో. Because his coins were found at Mundlagutta, one of the ancient seats of Jainism in Telangana. కోటిలింగాల అని రాస్తూ ఉంటారు. కోటిలింగాల బుద్ధిస్ట్ అంటారు. కోటిలింగాల దగ్గర ముళ్ళగుట్ట, జైన ముళ్ళగుట్ట ఉంది. అది అక్కడ దొరికే కాయిన్స్ కోటిలింగాలు కాదు. కోటిలింగాల బుద్ధిస్ట్ సెంటర్, ముళ్ళగుట్ట ఇస్ జైనిస్ట్ సెంటర్. కోటిలింగాల వాజ్ ఎ బుద్ధిస్ట్ సెంటర్, ముళ్ళగుట్ట ఇస్ ఎ జైనిస్ట్ సెంటర్. హిస్ కాయిన్స్ వర్ అనథెరిటిక్ ముళ్ళగుట్ట. అర్థమైందా? కొండకుందాచార్య, 19 బట్టారుగా కొండకుందాచార్య, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శాతవాహనస్ పీరియడ్లో మోస్ట్ ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీ. దిగాంబర సెక్ట్ ఆఫ్ జైనిజం ఇది. ఆయన ఏం రాశాడు? ఆయన అంత రాయక్కర్లేదు కానీ రెనౌండ్ జైనాచార్య అని చెప్పి రాయించారు. పోస్ట్ శాతవాహన ఎస్సేస్, వేంగి చాళుక్యాస్ పీరియడ్, క్వీన్ అయ్యన్న మహాదేవి. ఎస్, క్వీన్ అయ్యన్న మహాదేవి. ఎవరా క్వీన్? కుబ్జా విష్ణువర్ధన వైఫ్. అవునా? నెడుంబ బస్తిని కట్టించిన బెజవాడలో నెడుంబ బస్తి అంటారు. కవరూరి అని చెప్పేసి ఒక గణం ఉంటుంది అనమాట. ఒకసారి నమ్మకం చూడండి. జైనిజం డివైడెడ్ ఇంటూ 2 సెక్ట్స్, శ్వేతాంబర సెట్, దిగాంబరస్. మళ్ళీ ఒక సెట్ తీసుకున్నాం, దిగాంబరాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. దిగాంబరాస్లో మనకు దానిలో ఏముంటాయంటే కొన్ని సంఘాలు ఉంటాయి, సంఘాలు కొన్ని గణాలు ఉంటాయి.
గణాల్లో కొన్ని గచ్చాలు ఉంటాయి, గచ్చాల్లో కొన్ని అన్వయాలు ఉంటాయి, అన్వయాల్లో కొన్ని బలులు ఉంటాయి. అంటే ఇండియా ఉంది, స్టేట్స్ ఉన్నాయి, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, అర్థమైందా, మండలాలు ఉన్నాయి, విలేజ్. అట్లాగే జైనిజం డివైడ్ ఆర్గనైజేషన్, జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియాలి మీకు. జైనిజం సెక్ట్స్, శ్వేతాంబర దిగంబర. ఈ సెక్ట్ ఇస్ డివైడెడ్ సమ్ సంఘాస్, ఈ సంఘ ఇస్ డివైడెడ్ సమ్ గణాస్, గణాస్ డివైడెడ్ గచ్చాస్. అర్థమవుతుందా? జైనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియాలి. కవరూరి గణ, గణపతి కాదు ఇది, కవరూరి గణ. ఇప్పుడు చెప్పలే గణాస్ అని. ముష్టికొండ విలేజ్, దుర్గరాజు రిలేటివ్ ఆఫ్ గుణిక విద్యాదిత్య సేనాని పాండురంగ కన్స్ట్రక్టెడ్ జైన టెంపుల్, కటికావరణ జైన టెంపుల్ అట్ ధర్మవరం. వేర్ ఇస్ ధర్మవరం? ధర్మవరం ఇస్ నాట్ అనంతపూర్ ధర్మవరం, ఇట్స్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ ధర్మవరం. కటికావరణ జనాలయం. రాష్ట్రకూట కింగ్ ఇంద్రాద్రి and Kakatiya rulers also supported Jainism. Early Kakatiya rulers, not all Kakatiyas. Early Kakatiyas were the followers of Jainism. Later Kakatiyas were the followers of Shaivism. అర్థమవుతుందా? జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ. Buddhism flourished in Andhra Pradesh during the reign of Maurya, Satavahanas and Ikshvakus. Right, more or less. Ashoka played a crucial role in spread and as evidenced by his ediction and construction of stupas in Amaravati and places. అయితే ఒకటి వినాలి, బుద్ధిజం, ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లా స్టార్ట్ చేయకూడదు. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్లా అంటే, బుద్ధ హిమ్సెల్ఫ్ విజిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అకార్డింగ్ టు సియుకి రిటన్ బై హ్యూయాన్ సాంగ్. బుద్ధ హిమ్సెల్ఫ్ విజిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అకార్డింగ్ టు సియుకి, ఏ బుక్ రిటన్ బై హ్యూయాన్ సాంగ్. ఫస్ట్ ఈ విజిటెడ్ శాలిహుండం. వేరు శాలిహుండం? అది బ్యాంక్ ఆఫ్ వంశధార. వేరే శ్రీకాకుళం. శాలిహుండం అంటే రైస్ మార్కెట్ అని అర్థం. ఇంకో రకం చూస్తే కఫిన్ బాక్స్, శవపేటిక అని అర్థం. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వచ్చాయంటే అమరావతికి వచ్చాడు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆయన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఏంది? స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ బుద్ధ, 6th century BC. ఆ తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత కదా అశోక. ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ బుద్ధ, దట్ మీన్స్ 6th century BC. ఓకే. శాతవాహన రూలర్స్ predominantly followers of Vedic religion allowed the queens. అయితే శాతవాహనస్ did not follow Buddhism. Absolutely wrong. Queens of Satavahanas, some queens of Satavahanas were the followers of Buddhism. Satavahanas were the admirers of Vedic religion. Satavahanas were the admirers of Vedic religion. Even Ikshvaku rulers also, majority of them were the followers of Vedic religion, except Veerapushudatta. Gautami Balasri contribution కూడా చేయాలి. Gautami Balasri contribution. Acharya Nagarjuna, a prominent Buddhist philosopher, very good. He is credited with building the rampart of Amaravati Stupa. Rampart అంటే ఏం తెలుసా? చుట్టూ ఉన్న ప్రాకారం. అమరావతి స్తూపం కట్టింది ఆయన కాదు. అమరావతి స్తూపానికి చుట్టూ ప్రాకారం ఉంటుంది చూసారా, బౌండరీ వాల్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని కట్టింది ఆయన, ఆచార్య నాగార్జున. Ikshvaku's period was golden age of Mahayana Buddhism in Andhra Pradesh. Nagarjuna Konda emerging as major center of Buddhist learning, right? Parvata Vihara, Parvata Vihara, built by Ignatius Archangel, was renovated by Ikshvakus. There are strong ties between Ikshvakus and Sri Lanka, leading to the Simhala Vihara at Nagarjuna Konda to accommodate Simhala Buddhist monks. Very good. దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కానీ అక్కడ రాసే టైం ఉండదు లేదు. వాట్ ఆర్ ద టైస్ బిట్వీన్ ఇక్ష్వాకుస్ అండ్ సిలోన్ అంటే, దుప్పిగామని వాజ్ ది సిలోనీస్ రూలర్ అట్ దట్ టైం. దుప్పిగామని ఆ టైంలో సువర్ణమల్ల మహాస్తూపం అని చెప్పి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు సిలోన్లో. అనురాధాపురం వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సిలోన్. అనురాధాపురం వాజ్ ద ఏన్షియంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సిలోన్, శ్రీలంక. అక్కడ దేర్ వాజ్ ఇనాగ్రేషన్ ఫర్ ఎ స్తూప, సువర్ణమల్ల మహాస్తూప, అండ్ ఇన్విటేషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ సిలోనీస్ ల్యాండ్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ లివింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Thousands of Buddhist monks led by Mahadevastha Deva, they went to Ceylon in order to attend that inauguration function of Suvarnamala Mahastupa. That means cultural ties existed between Ceylon and Andhra. Huyan Sang traveled through Andhra Pradesh, very good. Amaravati was a significant center for tradition. Factors influence rise and decline. చూడండి ఇక్కడ, rigidity of caste system, expensive Vedic rituals and desire of the Vaishyas to improve their social status create an environment conducive to spread of the egalitarian religion. This is very, very important. Caste system rigid గా ఉండటం వల్ల ప్రజలకు నచ్చల. The religions like Jainism, Buddhism opposed caste system initially, primarily. And Jainism later adjusted with caste system, that's a different matter. Listen to me. So rigidity of caste system and expensive Vedic rituals, dominance of Brahmins. The people who are disgusted with all these elements, and the people who are looking for alternatives. These alternatives none other than Jainism and Buddhism. Use of iron and growth of trade. This is very important. Iron ki trade ki ee religions ki sambandham enti adi telusukoni rayali. Use of iron ki growth of these new religious sects ki sambandham enti.
use of iron promoted agrarian activity. Although in the vast tract of land was brought under cultivation. దానివల్ల ఏమైంది? This new agrarian economy is against Vedic rituals. ఏంది? Indiscriminate killing of animals. If animals are indiscriminately killed, what happens? It leaves adverse impact on agrarian economy. Maybe the agriculture was carried out by animals only at that time. Right or not? No mechanized farming is there at that time. Agriculture was primarily managed and carried out by animals. If animals were indiscriminately slaughtered in the name of religion, it leaves adverse impact on agrarian economy. Right or not? So this new agrarian economy also gave rise to the growth of Jainism and బ్రాహ్మణికల్ మతం అయితే మనం పోతాం, అగ్రికల్చర్ నాశనం అయిపోద్ది అనుకున్నారు. దాంతో ఆల్టర్నేటివ్ చూశారు. ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి? బుద్ధిజం, జైనిజం. న్యూ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ వాజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఐరన్ యూసేజ్. If this new agrarian economy has to flourish, killing the animals should be stopped. Where is going on killing the animals? Where is going on Brahminical religion? So Brahminical religion is not encouraged. In the place of Brahminical religion, new religions are encouraged. What are they? Buddhism and Jainism. Simple logic. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని బుద్ధిజం కానీ జైనిజం కానీ ఇక్కడ దెబ్బతిందంటే ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ బుద్ధిజంలో ఎస్పెషల్లీ. సో మెనీ బ్రాంచెస్ ఎమర్జ్ విత్ ఇన్ బుద్ధిజం. ఇట్ వీకెండ్ ద స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. Another important aspect is Buddhism lacking royal patronage, whereas Brahminic religion enjoying royal patronage. Thousands of acres of land attached to the temples by so many kings. What Buddhist monks actually they got from the ruling class or Vaishyas, they got only some Karshapanas, some coins, which was spent away in their journey from one place to other place. No permanent assets are attached to Buddhist monasteries at that time. అయితే నలందాకు ఉన్నాయి కదా, నలందా ఇక్కడ నార్త్లో కదా, నేను మాట్లాడుతున్న ఆంధ్రాలో. అర్థమైందా? ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్ ఇస్తున్నారు ఎవరికి? టెంపుల్స్కి. ఈ టెంపుల్ ల్యాండ్స్ని కల్టివేట్ చేసుకునేది ఎవరు? కామన్ పీపుల్. ఈ కామన్ పీపుల్ ఏ ల్యాండ్ వల్ల బతుకుతున్నారు? బుద్ధిజం ఇచ్చిన ల్యాండ్ వల్ల, హిందూ రిలీజన్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ వల్ల. కాబట్టి డెఫినెట్లీ దే విల్ గో ఫర్ హిందూ కల్చర్ అండ్ బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్. రైట్? ఇంకంతే. ఎల్లైతే సోషియో ఎకనామిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ శాతవాహన స్టేషన్ చాలా కేసు. ఇది బిగ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. శాతవాహనస్ నుంచి ఏమిచ్చాడు? హాలికాస్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడం రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ శాతవాహనస్ టు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ అంటే చాలా టైం పడుతుంది దాన్ని జస్టిఫై చేయడం. అంటే లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ సొసైటీ. Better you not to go for these questions. Language, literature, okay. Art and architecture, okay. As societal changes కింద ఎలా వస్తాయి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్? తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఇది బాగుంది. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కవిత్రయం అండ్ అష్టదిగ్గజాస్. తెలుగు లిటరేచర్ కూడా తెలియాలి. తెలుగులో హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ కూడా చూడండి. ప్రోటో ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్. కామన్ ancestor of Dravidian language family spoken in the Indian subcontinent since third millennium this year. Right, very good. Telugu emerged as distinct language around 1st century with its earliest inscriptions found in the village Bhattiprovlu in Andhra Pradesh. The language evolved under various influences including Sanskrit, Prakrit and Dravidian language. First Telugu inscription is not Bhattiprovlu inscription. First Telugu inscription is Kalamalla inscription. Kalamalla, Rayalaseema, Dhananjaya, Reynard Chodas. అది కొంచెం రెక్టిఫై చేసుకోండి. Bhattiprovlu inscription is not the earliest Telugu inscription. Absolutely wrong. Amravati inscription having a Telugu word Nagabu. Amravati inscription given by Pulamavi 1, it had a Telugu word Nagabu. Nagabu అంటే నాగబుద్ధి అని తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ తెలుగు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ కలమల్ల ఇన్స్క్రిప్షన్. ఈ రోజు దాకా టిల్ దిస్ డేట్ వాట్ ఎవర్ ద రీసెర్చ్ షోడ్ us, ఫస్ట్ తెలుగు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ఎర్లియస్ట్ తెలుగు ఇన్స్క్రిప్షన్ తెలుగు ల్యాండ్ వాజ్ కలమల్ల ఇన్స్క్రిప్షన్. ధనుంజయ, రేనాడ్ చోళ ధనుంజయ.
పాల్గురికి సోమన, నన్న చూడ, ఇవన్నీ ఓకే. ఇవన్నీ చదువుకోవచ్చు. మల్లికార్జున పండితారాజ్య ఇవన్నీ. అలసాని పెద్దన ఇవన్నీ చదువుకోండి. తెనాలి రామకృష్ణ. ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లిటరేచర్ డ్యూరింగ్ విజయనగర ఎంపైర్. గోల్డెన్ ఏజ్ అంటాం విజయనగర ఎంపైర్ని. ఏంటంటే దేన్ని బట్టి? గోయింగ్ బై ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లిటరేచర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోల్డెన్ ఏజ్. రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. వాళ్ళ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ వల్ల సాధ్యమైంది. ద్రవిడియన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ద్రావిడ కన్నా ద్రావిడాలో కొన్ని క్వాలిటీస్ కొత్త కలిసినాయి, అందుకే ప్రావిడ అన్నారు. మోర్ అప్రాపరేట్ క్వాలిటీస్ ప్రావిడ అదర్ ద్రావిడ. అంటే బిసైడ్స్ ద్రావిడ ఫీచర్స్, అదర్ ఫీచర్స్ వర్ ఆల్సో యాడెడ్. ఇట్స్ అన్ అడ్మిక్చర్ ఆఫ్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ దే? చూడండి, హోయసాల, పాండ్య, చోళా స్టైల్స్, చాళుక్య స్టైల్స్ అంతా మిక్స్ అయింది. అందుకే దీన్ని యూనిక్ విజయనగర స్టైల్ అంటారు, ప్రావిడా స్టైల్ అంటారు. హార్డ్ స్టోన్ అండి, హార్డ్ స్టోన్, హార్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉపయోగించారు ఫస్ట్ టైం. సో ఎగ్జాంపుల్ విరూపాక్ష టెంపుల్ చూడండి ఒకసారి. బిగ్ బౌండరీ వాల్, హ్యూజ్ బౌండరీ వాల్. అర్థమవుతుంది చెప్పేది? గోపురాస్, హ్యూజ్ గోపురాస్, ఎంట్రన్సెస్ గోపురాస్, రాయగోపురాస్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ రాయగోపురాస్. అంటే అర్థమైందా? రాయగోపురాలు అంటారు. మండపాలు, కళ్యాణ మండపాస్. మండపా మీన్స్ వేర్ ది ఐడల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఆడియన్స్. కళ్యాణ మండపం మీన్స్ ఏం చేస్తారు? కళ్యాణం చేస్తారు. ఎవరికి? మనుషులకు కాదు, దేవుళ్ళ కళ్యాణం చేస్తారనమాట. అర్థమవుతుందా? కళ్యాణ మండపం. అర్థమవుతుందా? పుష్కరిణి, లేదా హోలీ ట్యాంక్. అర్థమవుతుంది చెప్పేది? అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ష్రైన్, అమ్మన్ దేవి ష్రైన్ ఆల్సో దేర్. ఇట్స్ ఏ స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ విజయనగర ఆర్కిటెక్చర్. అమ్మన్ దేవి మీన్స్ అమ్మవారు, అమ్మన్ దేవి టెంపుల్. ఇవన్నీ ఉంటాయి. చూడండి ఈ టెంపుల్స్ చూడండి. విరూపాక్ష టెంపుల్ అని చూడండి. ఇట్ వాజ్ డెడికేట్ టు లార్డ్ విరూపాక్ష, ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ శివ. 2 స్టోరీడ్ నంది మండప. ఇవన్నీ కరెక్టే. హజారామస్వామి టెంపుల్, ఇట్ వాస్ బిల్డ్ బై కింగ్ దేవరాయ 2 and less. No, foundation was given by Devaraya 2, completed by Krishna Devaraya. This temple is adorned with base, any okay, Ramayana stories. Vitala Swami, Vijay Vitala Swami temple. Vitala ante incarnation of Vishnu. This temple complex is famous for iconic, చూడండి, iconic stone chariot, very very important. ఏకశిలారాధన అంటారు. ఏకశిల కాదు కానీ నాకు ఆ పేరు అలా వచ్చింది, ఏకశిలారాధన. యాక్చువల్గా అది గరుత్మంతుడు ఉపాలయం. గరుత్మంతుడు ఎవరు? వెహికల్ ఫర్ లార్డ్ విష్ణు, అవునా కదా? మెయిన్ టెంపుల్తో పాటుగా స్మాల్ టెంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి. అది స్మాల్ టెంపుల్ అనమాట. ఎవరికి అంటే గరుత్మంతుడికి. దాన్ని ఏకశిలారాధన అంటారు. దాంతోపాటుగా సప్తస్వర సంగీత మండపం ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ విఠల స్వామి టెంపుల్. సప్తస్వర సంగీత మండపం అంటే సాయంత్రం ద క్వీన్స్ యూస్ టు గ్యాదర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ప్లే సమ్ వీణా అండ్ అదర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దే ప్రాక్టీస్ మ్యూజిక్. ద క్వీన్స్ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ మ్యూజిక్ డ్యూరింగ్ ఈవినింగ్ టైం అనమాట. ఇక్కడ సప్తస్వర సంగీత మండపం, దాన్ని మహామండపం అంటారు. మ్యూజికల్ పిల్లర్స్ అన్నట్టు సార్, అది మ్యూజికల్ పిల్లర్స్. ఆర్నెట్ కార్వింగ్స్. సాంస్క్రిట్, కన్నడ, తెలుగు లిటరేచర్ ఇన్ పర్టికులర్. ఇక్కడ తెలుగు లిటరేచర్ సాంస్క్రిట్ రాసేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సాంస్క్రిట్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రాయాల్సి వస్తుంది. ఏంటి? ఆ వర్క్స్ కొన్ని రాయాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి నవ్వు చూడండి. విద్యారణ్య మహర్షి, టేక్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ విద్యారణ్య మహర్షి. ఐతరేయ దీపిక, తైతరేయ దీపిక, జీవన్ముక్తి వివేక, పంచదశి. అర్థమైంది? ఆ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోటబుల్ వర్క్స్ రాయాలి. పంచదశి రాశాడు. సాయనాచార్య కామెంటరీస్, వేదాంత ప్రకాశిక. అది విజయనగర ఎరా ఇస్ కన్సిడర్డ్ ద గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్. ఓకే. అష్టదిగ్గజాస్. ప్రబంధ, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది రాయాలి. ప్రబంధ, శతకం, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఎపిక్స్. కన్నడలో ప్రభులింగలే కరెక్ట్. చామరస్, యువతి కోటి పైట్ ఆఫ్ దేవరాయ 2, కన్నడ వీరశైవం. రిలీజియస్ ఫెస్టివల్. దసరా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ అండి. దసరా పేట్రియాటిజం, రోల్ ఆఫ్ ప్రెస్ అని అడిగాడు. ఇక మొత్తం వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. సత్యదూత, తత్వబోధిని. సత్యదూత గివెన్ బై బళ్ళారి క్రైస్తవ సంఘం. అండ్ వేద సమాజం మెడ్రాస్ ఇష్యూడ్ తత్వబోధిని. పోటీగా అనమాట. ఒకటి క్రిస్టియన్, రెండోది హిందూ మత ప్రచారం. అది ఎర్లియస్ట్ పేపర్స్ ఇన్ తెలుగు. సత్యదూత వాజ్ ది ఎర్లియస్ట్ పేపర్ ఇన్ తెలుగు. Actually, it was meant for the spread of Christian gospel. It was issued by Kraistava Sangham, Christian missionary based at Ballari. Rivaling that, దానికి పోటీగా వేద సమాజం మెడ్రాస్ ఇష్యూడ్ తత్వబోధి. అర్థమైంది? సత్యదూత క్రైస్తవ మత ప్రచారం అండి. దానికి పోటీగా మద్రాసులోని వేద సమాజం ప్రారంభించింది తత్వబోధిని అనే పత్రిక. However, the real impetus came with the efforts of Rao Bahadur Kadukuri Veeraslingam Pantuలు, considered the father of Andhra Renaissance. Very good. చూడండి, వివేకవర్ధిని, సతీహిత బోధిని, హాస్యవర్ధిని కాదు, హాస్య సంజీవిని.
These publications not only sparked debate but also galvanized public opinion in favor of right. Newspapers campaigned against deep-rooted social evils such as untouchability, child marriage, dowry system. Krishna Patrika, edited by Muttur Krishnarao, played a crucial role in advocating the upliftment of lower class, opposing oppressive practices. Social reform అడిగాడా ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్లో? రోల్ ప్లేడ్ బై ద ప్రెస్ దేన్ని అడిగాడు? సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫోస్టరింగ్ రెండు అడిగాడు. అలాంటప్పుడు ఇవి కూడా తీసుకోవాలి, చాలా తీసుకోవాల్సి వస్తాయి. హైలైటింగ్ ఉమెన్స్ ఇష్యూ, ఆంధ్రపత్రిక, వివేకవర్ధిని, సతీత బోధిని, జనాన, ఆర్వి శివుడు, రాయసం వెంకట శివుడు, బాలభారతి, ఓకే, గ్రాడ్యువల్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్, ఓకే, వెరీ గుడ్. శశిలేఖ, ఓకే, కృష్ణపత్రిక, వందే మాతరం మూమెంట్, కృష్ణపత్రిక ప్రమోటెడ్ ఐడియాస్ ఆఫ్ స్వదేశీ బాయ్కాట్. వందే మాతరం మూమెంట్లో కృష్ణపత్రిక ముట్టూరు కృష్ణారావు ఇన్వైటెడ్ బిపిన్ చంద్ర ఫర్ ది స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ వందే మాతరం ఇన్ ఆంధ్ర with the repeated request made from Krishna Patrika editor Muttur Krishnarao. The visit of Bipin Chandra Pal was made possible in Andhra Pradesh. Promoting patriotism, concept of Mother India, okay, right, freedom struggle, okay. గురిజాడ అప్పారావు, కందుకూరి వీరేశలింగం, లేకపోతే చూడండి పర్సనాలిటీస్ చూడండి, సిలబస్లో ఏ పర్సనాలిటీస్ ఇచ్చారో మీరు దానికి కన్ఫైన్ కావాలి. మొత్తం చదవకూడదు. సిలబస్లో ఏ పర్సనాలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ పర్సనాలిటీ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ కూడా చూడాలి. ఎప్పుడైనా పర్సనాలిటీ స్కెచ్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు, ఎక్కడ చనిపోయాడు దానికన్నా మించి వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ హిజ్ మైండ్, హూ ఈస్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఇండెలిబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిజ్ మైండ్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్, లిటరీ వర్క్ లెఫ్ట్ ఇండెలిబుల్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిజ్ మైండ్. దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై చెప్పాలి, అదేవిధంగా ఈయన ఎవరు, కందుకూరి వీరేశలింగం వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై. ఎందుకని దట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్లా వాళ్ళు ఎందుకని ఆ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులుగా మారారు, వాళ్ళ మైండ్ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళ మైండ్ మీద ప్రభావం ఏంటి, ఎన్ని తెలుసుకోవాలి. ప్రొఫౌండ్ ట్రాన్స్ఫర్. గురిజాడ అప్పారావు చూడండి, మల్టీఫాసెటెడ్ ఫిగర్, నోన్ హిస్ పోయిటరీ, ప్లేస్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిజం, యూజ్డ్ హిస్ లిటరీ ప్రౌస్ టు ఛాలెంజ్ ద రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ అడ్వకేట్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్. కన్యాశుల్కం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎక్స్పోజింగ్ ద ఈవిల్స్ ఆఫ్ డౌరీ సిస్టమ్, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ చైల్డ్. కన్యాశుల్కం ఇస్ నాట్ డౌరీ. కన్యాశుల్కం డౌరీ ఎట్లా అవుద్ది? డౌరీకి అగెనెస్టే డౌరీకి ఆపోజిటే కన్యాశుల్కం, అవునా కదా? అది ఏం దేనిలో ఆ రైటింగ్స్ చెప్పాలి. కన్యాశుల్కం అది దానికి అగెనెస్ట్ టీవీల్, ఎస్పెషల్లీ విజయనగర సంస్థానం, ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇంకా పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ, హిజ్ వర్క్ పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ, ఇట్ డినౌన్స్డ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. అర్థమవుతుందా? చైల్డ్ మ్యారేజెస్. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. దాన్ని ఏమనిపిస్తాడు తెలుసా? శ్రీశ్రీ కాల్డ్ దట్ సాంగ్ ఆర్ పోయం యాజ్ ది యాంథమ్ ఫర్ ఆల్ ద పోయిట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, నేషనల్ యాంథమ్ ఫర్ ఆల్ ద పోయిట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, పోయిట్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచ కవుల జాతీయ గీతం అన్నాడు దాన్ని. కందుకూరి వీరేశలింగం ఫస్ట్ సోషల్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర కాదు ఆయన. ఏనుగుల వీరాస్వామి ఫస్ట్ సోషల్ రిఫార్మర్. ఈ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర రినైజాన్స్. ఏనుగుల వీరాస్వామి హూ రోట్ కాశీయాత్ర చరిత్ర, అర్థమవుతుందా? ఈ వాజ్ ది పైనీర్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ గర్ల్స్ స్కూల్ హీ స్టార్టెడ్ రాజమండ్రి, ధవళేశ్వరం, లాటర్ ఇన్నిస్పేట, రాజమండ్రి. Widow remarriage. He was the pioneer in women's education, widow remarriage. First widow remarriage he performed in his backyard, that is known as Anand Ujjana Mandapam. Adha Gogulpati Sriramulu Gauramma. First girls school in Andhra Pradesh encouraged women literacy. Veerasilingam was the pioneer of widow remarriage in Andhra. And Vivekavardhini, okay, right, he is strong advocate of vernacular literature, okay. Raghupati Venkata Naidu, devotee for Brahma Samaj. Raghupati Venkata Naidu worked to eradicate caste system, promote widow remarriage, emancipate, emphasize ethical living. Correct. Untouchability movement, right. Gidugu Ramarthi Pantulu is the best member for pioneering efforts in linguistic reforms, particularly the promotion of spoken Telugu, Vyavaharika Telugu over classical language. సవర భాష మీద రీసెర్చ్ చేశాడు, సవర మాన్యువల్ రచించాడు. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆన్ రైటింగ్ అబౌట్ దేర్ బర్త్ ప్లేస్. అవి ఎక్కువ రాయొద్దు. ఇయర్స్,
ట్రై చేయబాకండి. ఆయన ఫోకస్ ఏరియా ఏం తీసుకున్నాడు, ఎజెండా ఏంటి, అది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, నో నీడ్ టు సే దట్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ పర్టికులర్ రాధానగర్, బెంగాల్, ఇవన్నీ అవసరం లే. ఏరియా ఆఫ్ హిస్ వర్క్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. గాడిచర్ల హరిసర్వత్వం ఇదంతా చదువుకోవడం మా వందే మాత్రం మూమెంట్లో ఏం చేస్తుంది. బాలభారత సమితి, ఉమెన్ ఆంధ్ర ఉమెన్ ఆల్సో చదవచ్చు, ఇంకేం వస్తుంది. ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్, అంతా మనం చదువుకుంటే వచ్చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎకనామిక్ సోషల్, ఇది ఎంత బైఫర్కేషన్ యాక్ట్, ఇదంతా చదువుకోవచ్చు మీరు. రైట్, water sharing mechanism, everything you can read on your own, no need of any explanation. Any doubt? నేను వడవడ చెప్తున్నాను, బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ అడిగినప్పుడు మోర్ ఫోకస్ షల్ బి దేర్ ఆన్ ది కాంట్రిబ్యూషన్, నాట్ ఇన్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఎక్కడ చదువుకున్నాడు ఏంటి అదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇంపాక్ట్ ఇంపార్టెంట్, హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్, హిస్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? హిస్ నోటబుల్ రైటింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? అంతేగాని ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు, ఎన్నో క్లాసులో చదువుకున్నాడు, ఇవన్నీ వేస్ట్, టైం వేస్ట్, దానివల్ల మార్క్స్ రావు. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాడు అండి? అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు చదవగలిగే ఇన్ఫర్మేషన్ అది. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ అడ్రస్ మీ. APPSC syllabus? Any specific notes for mains you are asking about? No particular reference is there for English medium. As far as English medium is concerned, only one book is available, P. Raghunath Rao, but it's not sufficient. Candidly admitting it's not sufficient. P. Raghunath Rao, author is there, Modern Andhra and Andhra Pradesh history. It is not adequate to cater to your requirements. My classroom notes will be there. It will be available at Ashok Nagar branch. You collected that book? So I will tell them. ఉంటుంది చెప్తాను. మీరు వచ్చినప్పుడు నన్ను కలవండి, నేను చెప్తాను. అక్కడ ఈవినింగ్ ఉంటాను నేను, 7 దగ్గర నుంచి 7 to 8:30 నా క్లాస్ ఉంటుంది, ఎవ్రీడే ఉంటుంది. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.